Shalom, shalom, Akim. I'm the brother Malawan from GMS Suriname, coming back with another quick lesson. Before I start with this lesson, I want to give all praise and honors to Yahweh Bashim Yahushai Bashim Rakakwata Shalamat. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Man, that the word of the double honors and much love and salutations unto the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom. So as you will see by the articles very soon, that a lot of natural disasters are coming to this world, man. Here and there, different countries, different continents. A heat wave here, landslides there, storms here. But it's all according to the scriptures. Because in the end times things are going to get a lot worse, man. Things will get a lot worse. We are in evil times right now, and the Lord is beginning to visit the world which He made. But we're going to get all those scriptures. For that, I want to switch over to the Sudan language, and my people here may understand me. And then we're going to read the article. So shalom, shalom, samina brada malawan fuji MS Suriname. Isabito is now a quick lesson. Isabito. Like voor je de laatste tijden tapan news, Isabito, hallo. Een natuurlijke rampen. Er staat op de grond tapo, Isabito. Volgens mij sinds midden 2025. Isabito. Walo natuurramp bakamakandra, aardbeving bakamakandra, storm bakamakandra. Isabito, amoyo na gagawin tapo di serious moro na bakamakandra de saneko. Isabito na oshi fila. Agas não há train, isabito baka makanda não há rus no de fana de na contra dis moro de uma tra contra. Mas rus no de. Isabito mo kuli sa article is na fu main page for BBC News. East Asia braces for destructive typhoon as landslides kill 15 in Philippines. Landslides triggered by one of the strongest storms in decades have killed at least 15 people in the southern Philippines as parts of East Asia brace themselves for the looming storm. There's no big storm, psycho. Isabito. Typhoon Pefi, which spans 1,000 kilometers, 620 miles, at its widest point, roughly the width of France, is sweeping across the Pacific towards Taiwan. It is expected to dump rain on Taiwan's north and east and on a chain of remote Japanese islands before making landfall in southeastern China on Saturday. Yeshito, go look at this. Go look at video even. Fair use. Typhoon Bavi has already caused major damage in the northern Mariana Islands. In its sights over the next few days, impacts likely in parts of the Philippines, Taiwan, Japan, and China. Now, Typhoon Bavi will enhance the southwesterly monsoon in the Philippines, bringing 1 to 200 millimeters of rain, a risk of flooding here. Similar amounts of rain are forecast for Taiwan, where there's a risk of some landslides as well. The center of Bavi goes right across Okinawa Prefecture in Japan before making another landfall in eastern areas of China, probably around Fujian province, Zhejiang province on Saturday night. Now, there are multiple hazards with this storm. Before its arrival in Taiwan, we already had some large battering waves, but this storm packs a punch. Wind gusts of 220 kilometers an hour, bringing some significant damage. And with 2 to 400 millimeters of rain across eastern areas of China, we are likely to see some severe flooding over the next few days. Kan, just like Foshi, Isabito. No de a storm that na richting Taiwan drape. Philippines, Isabito. Akir 15 smagba. Isabito. Dus fosadoro. Smapigi de dekba walo landslides, walo this, walo dat, Isabito. En asa no komoro erg. Isabito, maar dat is niet alles. Trasifa grond tapu, tawab dis baka. Main page of BBC News. Spain battles to contain one of its deadliest wildfires at least 12 people killed. Yeshito. Ja 12 smade de baka om een wildfire. Sabi ito, 2 uur geleden. Emergency services in southeastern Spain are working to contain pockets of fire after one of the country's worst ever wildfires. So, isip na kasay sa normal. Asay sa normal. Isabi ito. Awan fufufu Philippines ja. Isabi ito. Disrebe de mabu apart wan kom look at me kafinik. Landslides triggered by one of the strongest storms in decades. Isabito, da ja, baka, isabito.
Emergency services in southeastern Spain are working to contain pockets of fire after one of the country's worst ever wildfires. This is sorry for that ano normal sa. Isabi to wildfires na may na ala dita pagoroda po de sana de. Wawasa isabi to. Tranga muro ala de trawang wam de muro tranga o si panak ide this is normal. Isabi to and the storm sa ekonde de disi. De no de normal. Apchiwan sabe kwasra nang luko fabe sumu hersra nang. Precisa noit no be sumu sumu. Isabito. Precisa noit no be sumu bigi sumu. So is van dat ano normaal. 10, 15, 20 jaar geleden de president no bo sumu. Gede soort low storm disi. Tide day na alapchi aleng sane sumu ba. Isabito. De heat wave sa ikono no de drape in Europa. Ano de wan fosimoro. Smai dede no om de heat wave dat. Smai dede. Isabito. E kirisma. En dan wan die schrift, a wildfire ja, kiris magba. Isabi de mulis moro fara. Hundreds of firefighters and other specialists have been deployed around the village of Pedar, where 12 people have been killed, among them 4 Britons, according to Spanish authorities. Another 23 people are still missing. Isabito, sporlos. Isabito, local officials in Los Galardos area of Almeria have warned the number of deaths could rise, with fears that more Britons are amongst those killed. Yeshito. Yeshito, yeshito ng Amorio ay kontrola a klimat pagron tapo. Isabito. And mekasan intensify a klimat more. A klimat e more hostile against people. Isabito. For si ibeka further a klimat ite. Ibeka move ho. Isabito. Ja, dus wanneer si beetje fel, je weet die pet gewoon, isabito, je weet die hoodie, isabito. No, no, de ta heat wave nak you in die hoodie, je kukulibi in a hoodie dan. Isabito, alay e de spang, gewoon e de begin dry, ifa don drape, blam. Heat wave nak i dede, isabito. Gewoon e de begin dry drape, shiwalo blaka, 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 isabito. Je kisbo no to gewoon. Gewoon je wa longwa dorosi, ilongwa dorosi drape, je bromor wana drape na harti na so ide. Isabito. Asane komoro erg. Wase a heat wave in nagterapi so na natak sane bigi brong wildfire bigi ko. Trasi bigi storm e konta kwalo landslide e ko. There's no a perfect balance of destruction. Isabito. A perfect balance of destruction ki the wicked people fagron tapu disi. Isabito, makugo in the scriptures. Kung bigite ka eerst one this. Kort and simple. Book of 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Como luka betekenis voor oude perilous times kede Jake sano sabi kede de bribiwan sano sabi. Daga de kijkers sano sabi. Define perilous. Perilous is an adjective that describes something full of danger or risk. It refers to a situation or environment where exposure to injury, loss, or destruction is high and imminent. Yes, ito. Perilous e beschrijft een san. Is een bit of een situatie. Sa de vol voor gevaar. A kans bigi tak yo kis mankeri. Is een bit that perilous one taki. Yo go in een situatie pe a kans bigi tak yo kis mankeri. Tak buru ya o teki. San op sangay. Is een bit. En no de na in de tenda today. No de na in de tenda today. Low fasi ika get in problem. Ika buru ya. Is een bit. Low fasi. Je go a strati in ori e de je go in don sani wan smart ti ko moro shatu. Smart e verdrag moro lek van de verdrag fosi. No de masa e prank smaher de. Want of de gwek ba. Isabito, man e verdrag san for de mamoro. You an ko prank man. Naks ma in de fesi na nga cake demo an jukik ba demo an klapi. O minsan di man doang ay bo na desmalaya nga problem. Desmalaya nga problem. Isabito. There's no way abi fluk bung, abi fluk fire waka no de. You have use wisdom. Isabito, you have use wisdom in a fast fire waka no de. Isabito, dan komt ik a scripture this direct. Email me alas aan dat aan. Kom luku, kom luku, kom luku, kom luku, kom luku. Kom luku. Kom luku. Kan. It's book of Ephesians chapter 5 verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
redeeming the time because the days are evil. Yabif walk circumspectly. Sabito. Yabif hori edi yabif waka nga wisdom. Isabito. Come look up batigan is thing. Circumspectly is an adverb meaning to act cautiously, prudently, or with careful consideration of all potential consequences. Isabito, derived from Latin roots meaning to look around. Isabito, just yabif move wisely. Yabif use wisdom. Isabito, te doan san ibigide de consequentie. If you are een chateau gewoon, if you are making makkelijk, voor su doan san, denk je de consequentie. Oké, je go straat, je dis, je doet dat, isabito. Iko ino altercation na ngawas, mabigi denk je de consequentie. Isabito, do ko play hibor, zodat je doa lo sot san, ibigi tak bradi na nga mandrapi. Isabito, ino sa sot problema ma abi. So denk je ama abi. Isabito, want even goed ikamita, ngawa man ikamek trobi na ngawa man gewoon, die niks te verliezen heeft. Wat dan? Wat dan? Yap, de sot man dati. Aman up next lasi. Alasan sa aman be abiv lasi, aman lasik ba. Isabito. Aman na next full lasi. That you want to make problem na nga so amang na demon jo pagota pamang. What dan? Na iklarik ba to? Nga desod manat anof ko tak 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 nga de bang. Isabito. Anof ko harta ka nga desod man. Aman na next lasi. Yung isa man you kill drop. Yung isa mo isa man naki ede pretty. It is normal dag voor hem. If amasrot amasroto. Isabita, manes pa iap desot mandat you iap desot mandat tapastrati. Masanes panga next. Ye heb je family thuis. You ap you stabil roko. Isabito. Amanap ap no ap desanat. No ap no ap family. Isabit gewoon may waka waka strati. Gewoon knap ves uku ed enya men shot. Esuku trobi esuku money. Isabito. Lukusot buruya amaka seti fenwa snel money. Isabito. Da ye ko play barali borso dra pegama. Isabito, yap de sot man that make ya bif move na nga wisdom. Isabito, bif move na nga wisdom, ya bif look around, ya bif denki consequence for si doan san. For si go tak bradi na nga ma, luku bigi luku you problem sa ya ba oso. Smay wacht ya oso. Isabito, ye kana do dit permittere fugos roto, fulas roko. Isabito, and that the demon one, de wan poti na stress. Meki going don buru ya. Lasiro ko. Kuin problema o so anoro ino ma paya yuro ino ma by next pot no fura asya ima pot in eskas noro de. Afro abifro ko over omdat jubo ang play tak mana strati. Isabito ala de sanda dini. Dat make ya move ang wisdom. E gelde kide umas ma ook tu. Isabito. Dogo play harta ka nga man ngene na strati da ino ma fo mama. Want de umas ma basa di strati nga to. Yego harta ka nga man strati wan iri ka panagya ifina ka man amano nakibakwan. From amana mo ka from nitselan. Dana ma atama blowy si ay. Dayo ang longo suku ye pinawa trama. Of yo longo poti masara no a problem. No i masara mus ko pote srefi. Isabito ko pote libita pa spell. Om dat yo ba play tak me. O men ma kusuroto persiso. O men ma last deli persiso. Isabito. Te kop gide fro longo feti di sangara ti wan inak mi fro atrama no danga no a hartaki. Asyo atrama lo komit ama mga abigi harsan juk direct. Ama ikan mau kofeta nga kofuna ngay. Dama sapsa sayo ko do. WhatsApp tag yung coffee isabito. Ma, back to the point. Yabif mo nga wisdom. Isabito, what yap de sot mandat sa up next selasi. And if di mo jo put up the mandat, you abif use wisdom. Wan, iri ka na mo ko use wisdom. You. Mambridig ba? Taga mga fenwas mafo. As mga fenwas maf pure stress. Isabito, kanil ang ata maisuko ang pure stress. Fupur at bro. Isabito, no you go play tak ma longo sukutrobi. Idi no aburi abaka. You wanda lasi. Dus ya bif move nga wisdom. Isabito. We know a transcription. It's the book of Second Ezra chapter 9, verse 1. He answered me and said, Measure thou the time diligently in itself. And when thou seest part of the signs pass, which I have told thee before, then shalt thou understand that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. Dus te bigi siya ala de sandisi. Isabito. Sa muli so direct. Yo sa pantak amore yo efficient agronotap by way of destruction. So efficient agronotap. Ano nagpa-always may kita kahit tegado o koda alas ano dumog. Nay, destruction o konte oko. The espiritu bigi visit agronotap. Na so destruction of in the plus. So ya sa fantak e amore yo visit agronotap. Verse 3.
Therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, then shall thou well understand that the Most High spake of those things from the days that were before thee, even from the beginning. For like as all that is made in the world had a beginning and the end is manifest, even so the times of the highest have plain beginnings and wonders, powerful works, and endings and effects and signs. Yeshito. Just a beginning de san is beskriving ba. De san sa Malaysia na om en jaren de san oorlog ba. Maar die hij spelen uit. Dat wil zeggen, het was er vandaag bedoeld. Isabito. Maar aan elkaar schrift zijn steng, dat zijn steng de san die stop sa. Die juist de san heb sa. Om en kon de people de protesteer tegelijkertijd. Kapitaal voor de witman. Verenigde Staten. De tangen heeft de protesteer drapen. No wan herrace war wan kopsa wan black boy kode de wan Israelite boy kode de omdat ama go tek wakana de Edomite matife en de Edomite matife wan kom baka isabito baka di 6 Juli de man fena man leg drape ina watra ome nengene bigi fet fana kiana de man kiring na de wet man kiring di sangat wala so tsani isabito Edomite mano dire man kom direct dan bigi suko afkati wala so tsan e bigi du verdag isabito ma fen fantakia is normal fus ko afkati bakadi no de ma ko fen fantakia a telephone fa man sa de beda de man e de man lei isabito tak de man sapa de no de ko fen a telephone e ma treka telephone ko na de ida my boy oso isabito asan ko tro her buruya le ko no awaso le ko her race war wamsa isabito en awasa waso wan set up model like de man set en koso fu wan start that race war ma am de so fantak de Israelite mus de wang sa mus bonka er stokofu fu de man kan de justified fu kon nga aggression tab de Israelite isabito man this is sorry fantak the scripture nelly or she uproars of the people and unaftak abra earthquake isabito Venezuela da pe epina ete fa earthquake sa nak de man at a twin earthquake tangan ifte de may recover de may suku lake ete lake pori onder stone drape de may tiki lake puro ete de family sa fantak ino shi defis mafimor de may tankri ma de may tan suku isabito fama fama une bei tui kilanga ondro robol ondro agro isabito mande de ometeng ba tama de mais ko godoro isabito la ma berik ba isabito ka heartless over ko ma berik ba wis yos di kamapuro dio di kamapuro da sa yo bera mabaka da so ichi pantak na judgment isabito maya mi opela sa dis edify uno ya mi bo abo uno geloof op isabito nagarabi magi ala praise ang karani baka na mori sa kargado wer kala kani fugaro na Yahweh na wer kala kani boy fugaro na Yahweh shai wanna give all praise and honors to Yahweh Bashem Yahweh Shai Bashem Rakakuda Shalamat. I want to give double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Men that the word give double honors and much love and salutations unto brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom.